ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ asị m ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị nsọ ala Igbo ihe anyị chozuru ọ bụ ka anyị si wee chọọ enweghị onye ga-asị anyị emene ọ bụ ka anyị si wee chọọ asị na ka onye si wee debe ute ka ọ ga-esi wee dina anyị sị na anyị ga-eme ihe nna nna anyị ha mere ọ bụghị arụ maka na onye ọbụla nọ n'ụwa otu ọbụla isi wee chọọ ka ị ga-esi wee bi ndụ gị anyị nwasị m na otu nna nna anyị ha bikọs onye nna ya dị iri ochi na-eji okwu agbawa ụzọ nwere ike nna gị abụghị ezigbo mmadụ nya ka iji agbara nna gị ọsọ nna m wee ezigbo mmadụ ama m nna m mara nna nna m mara nne nne m ama m ha n'ime mmụọ na eziokwu mana na ihe ha mere dị mma na aga m eso ụzọ ha ụzọ ndụ ha ụzọ ha ka m ga-eso ịghọtago so ebe ọ bụ na ụzọ ha bụ nzọ nsọ ala n'ọwụ ka esi wee mee n'eluigwe ka esi eme ya n'ụwa maka ndị mmadụ aghọta ha n'ihe bụ ụwa n'eziokwu eziokwu ha bụ ha n'ụwa bụ seed ịghọtago na mkpụrụ ka ọ bụ na ya mere ihe ọ bụla ikoro na ala opuo ha mara mana nsogbu dịzina bụ na ha achọghịkwana ịma ha ama ha na n'ọwụ datị ndị n'elu n'ọdịnala n'ọwụ mkpụrụ mere o ji wee daa na nọ bikos na o buru ibu ịmara ịtụ ihe buru ibu iwere bolombolo jide n'aka ịhapụ ya ọrịa ịgba ya mmiri ọrịtuo n'ala the same thing the same bolombolo ahụ ịgba ya mmiri ọ daa n'ala ịgbapụ mmiri ahụ ọrịa n'elu ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala ọnya mere anyị ji wee sị na anyị ga-eme nsọ ala Igbo maka na anyị ma nwanne lekwa anya o the only way sọsọ ofu ụzọ ị ga-esi wee mee escape the law of man because ndị mere law ahụ ka gị mara ihe ndị mere iwu ahụ ka gị mara ihe so ihe ha ji wee mee iwu ahụ ka ị ma n'ọnya mana ọ bụrụ na ị mara iwu ji ụwa ị mara na iwu ahụ ha mere ndị ihe nkịtị ka ọ bụ nke ọzọ nwere uru ọbara o mere maka ndị iberibe e mere iwu maka ndị ibe that's why ji wee mara ya ị mara na iwu ahụ maka na iwu onye iberibe ọ bụrụ na ị bụghị onye iberibe ị navigate mgbe ị na-anya moto gị
okwe nwere ebe ị ga-emepụta ụzọ aka ọtụọ si ụzọ ọzọ ụzọ aka ọtụọ. Why not iburu moto gị si n'ime ọhịa? Why na iburu moto gị tinye isi ebe ahụ because na esi na there must be road here? Why don't you go there? Iburu moto gị soro ụzọ nke a wara awa na-eje. Why not isi ezi ụzọ isi n'ụma ihe ebe ọ bụrụ ịma ihe ị na-eme isi somebody, why do somebody build road like this? Tinye isi n'ọhịa. That is why ihe ndị mmadụ na-eme taa. Anyị ga-ekene goro eke kene orie kene abụ kene nkwụ kene eke kere ụwa kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede kene ndị nna nna anyị ha kene ndị ọbụla mere na ala Igbo dị ka ọ dị today. Ọkwa ha nke ndị ọjọọ ka na-ekwu saịdị mma maka ana m ahọrọ nke ọma. Anaghị m ahọrọ nke ọjọọ. Nwanne igote rice n'ime ahịa ị na-ahọcha ya ahọcha rice Abakaliki. Igote rice Abakaliki ị họọ ya wepụ aja ọ bụ because of na aja dị na rice gị ga-eji were rice. Agụụ anyị nwoge anya na nwatakịrị a mụrụ ọfụ amụpụta ya n'afọ o ruru unyu nekwe nwatakịrị ahụ anya o ruru unyu ịbịa were ya ịsa ya arụ sasịa dị nwatakịrị arụ nwatakịrị a na-ashine. Nwa amụrụ ọfụrụ o ruru unyu from afọ nne na nna ya. Nni ọbụla ịkọpụtara n'ala na ime anị o ruru unyu. Ị ga-eme ọgwụkwọ ha na ikilinicha dị nni o irie ya mba ị ka ga-esi ya esi ichichasịa ya isikwe ya esie iwe bịa rie ya. Nwanne otu ahụ nwatakịrị aha ruru unyu ka omume gị ruru unyu. Ọ bụrụ na imeghe dị sentị na ahụ ime na nwatakịrị gị emeghe na nni ya imere na nni mee na nwatakịrị ị ga-eme ya n'isi gị. Ọ bụrụ na imeghe that means iwu aha that man made law you will be victim of it. Because e mere iwu aha maka ndị na-amara iwu ji ụwa. Ịghọtago ndị agha na-amaghị iwu ji ụwa law of man bụ their own. Ka esi wee sị ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Iwu ji n'elu bụ iwu ji ụwa niile. Iwu ji n'ala bụ iwu ji ndị nkịtị. That is what we will armed force. You na-amara because you don't know. That is why iwu ala iwu ndị ụwa ji wee wụrụ for armed force. Gịnị bụ armed force? Subjugation. Yes. Mụ anaghị make it up. This is reality. Oh, reality. So iwu ụwa is armed force because you know the process of life. That is why the only way ị ga-esi wee mee escape that law iwu a na-achị gị na ịbụrụ onye nsọ ala then ị matazie the way to navigate all those laws. So ị bụrụzie moto gị na-aga ịpụta na checkpoint ị navigate a checkpoint. Why? Because there is checkpoint everywhere. There is checkpoint. Ị na-anya moto ugboro one ka i burugoro moto gị pụta n'iro fụ ebe checkpoint dị tinye isi kurisie ihe n'ebe ahụ ugboro one ka ị na-agago n'iro fụ ndị polisi kwụsị gị ị na-agba ugboro one ndị polisi kwụsị gị kwụsị ha sị gị weta akwụkwọ iweta ihe ọ bụla sị gị mee ime then ịma ha na ọdị sentị gị ga-eme n'isi gị ịma ha na ọda dị set because ọ bụrụ na ime ha datin n'isi gị you bụrụ a victim of that man because that man o nwere ihe a na-akpọ ikikere ụwa nke na-abụghị eziokwu nke ofeki because mgbe e dere iwu ahụ ịnọhịa ọnọghọ n'ime ya ọjị ịghọtago. So now kedu ka ị ga-esi wee gbanarị ọdachi ya? Kedu ka ị ga-esi because ọdachi ma ị nọ na Amerịka o ma ị nọ n'Europe o ma ị nọ n'Afrịka o everywhere nwere iwu. Obodo ọbụla nwere law na-achị obodo ahụ obodo ọbụla. So ị gaghị eje na England esi na law nke England mara mma law Nigeria adịghị mma. Nwanne ma law Nigeria ọ dị mma ma ọ dịghị mma you are a victim to it. Ịda na iwu Nigeria ha agwọ gị ịba ịghọtago. Ọsọkwa gị si Nigeria anaghị Nigeria bụ nonsense ọsọ gị ihe ọsọ gị kpọọ ya mana ka ị hụrụ iwu ahụ gaa na airport gaa board without passport. Gaa na airport go to Nigeria airport and say I want to board I don't have passport. Ị ga ndị ahụ gwọ gị ezigbo ịba dị try ya yes you got to go. So ihe ọ sọrọ gị kwusi ya ikwusi everything ya ekwu gaa na airport ọ jee na Abuja ebe ahụ ha na-eme senate ha na ihe na ha jee ebe ahụ kwuo okwu na-adịghị mma ịghọtago ha gwụọ gị ezigbo ịba. So
because ihe ahụ i chere n'obi gị ọ bụ onye nkịtị na-eche ya, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị onye nkịtị ịmarago na ọpụretọ na-akwọ njin kwewere ọpụretọ ahụ eji akwọ ihe, njin ahụ eji akwọ ihe iwere aka gị tinye ebe ahụ ọ bepụ gị aka, njin ahụ amaghị dị ihe ị na-akọ, kwewere ọpụretọ ahụ ị nọ, ọpụretọ ahụ na-akwọ njin ọmaghị ti aka ebe ọkwọpụ aka, ọmaghị dị onye ịdị na iwere onye ọsọ gị weta ezigbote mmadụ nọ, onye that is the purest human being nọ n'ụwa bụcha ezigbo mmadụ, itinye ya n'ime njin ọka ahụ kwụọ ya simple. So njin ọka ha mara ihe, ọ mara ihe ị na-akọ, ị na-asị njin ọka gbara ajọ, njin ọka ahụ rọbish, njin ọka adịghị mma, nsogbu adịghị, tinye aka ebe ahụ, tinye aka gị n'ime njin ọka ka ọ gwa gị ya na ọ na-agwọ mmadụ ịba. So all destiny, because ịmana a na-ekwu ihe a na-ekwu nwanne, rapụ ndị a, rapụ ndị a, because ndị a mara ihe a na-akọ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu, ha mara ihe a na-akọ, because mmadụ agaghị anọkọta n'ụwa ya n'anya. Ịmana ihe a ndị mmadụ na-ekwu chukwu or Chineke or God or whatever or Jesus, inside you as a human being, ọwụ na ebu part of a society, enweghị mgbe ị ga-enwe obi gị ga-adị gị na that society. You got to go. So all because of a tiny part of this force, onye nwa mere mgbe ọbụla ịdị emotional or ịdịba gị attractive. You got to go. So onye nwa bụ the fundamental of this religion at the first place. But unfortunately ha hapụrụ ka e were ya mee gị ihe kwesịrị ịbụ, memezie gị ihe ọzọ, mere gị onye iberibe, mere gị onye nkịtị. That is why ị ga-eji wee na-ayọ ka e mere gị. Nna nwanne, go to China, ha anaghị ayọ onye ọbụla ka o mere ha anything. Go to Europe, they do festivals, they do feast to remember. You have to acknowledge the nature, the creation, the creator. Acknowledge. That is the festivals you see. Nke ndị Afrịka adịghị otu ahụ, ọ bụ ayịyọ, ayọ n'ụtụtụ, ayọ n'abalị, ayọ n'ehihie, ayọ n'ụtụtụ, ayọ n'abalị, ayọ n'ehihie. Mgbe nna nna anyị ha nọ, they do acknowledgement through their music, tụrụ ego ọjị, tụrụ ego ọfọ. Ọ bụghị ha kpee n'ụtụtụ, ndị a ga-apụta n'ụtụtụ kpee n'ehihie, kpee n'abalị, kpee na mgbede, enweghị mgbe ejighị ekpesie ihe a niile, okpere na Judaism, okpere na Christianity, okpere na Islam, ibe ha ga-adị busy na-arụ ọrụ. Nna nwanne n'anya ka o telefon anyị ji ebe a, ndị a niile na-ekpe ihe a niile, none of them can stand the force of this ihe amana gị ji ekwu okwu. Ịmana from that force ka esi wee tapụọ wave eji wee rụọ this telephone. Nna nwanne, ndị a ka nọ far away from reality. Ọ bụrụ na ichekwa na on these people na-ekwu ihe a na ka unu ga-eji awụ ma if Biafra come with Africa nonsense. Ọ wee kpere chi ahụrụ na ebe ka unu ga-eji wee rụ telefon. Jeno ihe anụ unu na-eme ka unu ga-eji arụ telefon, ka unu ga-eji arụ moto, rụọ machine. Nna nwanne, asị nọ na ahụ ka eji ama ọtọ nsị. Ịghọtago? Asị nọ ị ka na-atụgodi, ị ka na-atụ ordinary wave ụjọ. Nna wave ka ị na-atụ ụjọ ịpụta ị na-achị m ma nna anyị na-eche na dịsi agwụ, dịsi ogwugwu, ihe abụghị eziokwu. Nna nwanne, hai nna asị kedu ebe a ga-esi awadi onye anụ nwa ibitara biko, ebe ka ga-esi ibite, ka ebe a ga-esi jide onye ibitara ejide biko. Amaghị ebe a ga-esi awọ nwaanyị okwu nwara, amaghị ebe a ga-esi ebu ya ebu. Iji telefonu n'aka, mana ịmaha ndị na-arụ ya, ịmaha how to be, ịmaha ndị na, ịmaha even ordinary electricity. Ịgaga ebe NEPA, ịgago na NEPA office, ọkwa na office ha na NEPA na data ebe ha na-generate light. Ịgago ebe ahụ, ịma ihe o tekiri iji wee webatara gị ọkụ na be gị. Ịmana ekwensu ka gị na-abi dị with that electricity, ịmana ekwensu ka gị na-abi. Do you know that na-ekwensu ka gị na-abi n'ụlọ as electricity? Do you know that? Isi na asị gaa tinye aka gị na waya, isi na mụ na-atụ asị gaa tinye aka gị na waya aha dị na ya dị ụnụ, isi na ọ na-enye gị electricity, go and put your hand there, tinye ya aka, ọgwa gị na ya bụ ekwensu. Gaa tinye ya aka, because hey, we don't have light, Nigeria we don't have light.
but every day you can't say Satan, you can't say Prince, you can't say everybody. You catch them every day. Aka ogugu a ga-akast ịkast ja na ogugu, but ịchọ electricity. How do you get it? Ịchọ ịrụ moto, a cast si ogugu, cast ya all the whole evil forest, all the whole amamihe na akpọ ha akpọ, a cast chago ha niile. Ị nwere ọkụ, ị nwere phone, ị nwere moto, ị nwere ihe, but you don't know that na this thing na cast. No bụ nyanwa bụ that moto ị na-afụ, oya bụ that machine ị na-afụ, oya bụ that telephone ị na-afụ, oya bụ that TV ị na-afụ. Ihe na wewe eziokwu. It's as simple as ABCD. So until you stop living in that ndụ ụmụazị, ndụ ụmụazị, all those names ị na-agbara ọsọ acknowledgement of natural force, is acknowledgement, is acknowledge, specification to remind you. Nwanne egbe ndị polisi bụ aga n'ụzọ nwere ekwentị ka egbe onye polisi bụ na streeti enwere ekwentị karịrị ya egbe ahụ. I don't know. Ka ọ kpaa aka na that machine, ya kpagodo aka na that machine ahụ, kpa ya aka, ogbuo mmadụ 100 at the same time. Ọkpa aka dị ya ogbuo mmadụ 100 at the same time. Na enwere weapon of mass destruction ka ya, but obi ya na-aga because it go used to it. Ifuru it used to it, ịmaha ya, because ihe ọbụla it used to it, it dominate the fear. So it dominate go the fear. O nwere ndị ga-eme aga na Nigeria fụ ndị polisi ka hapụ AK-47 na that bus stop or na that checkpoint omi amapụ ha. Do you know? Ịmana enwe ndị ga-afụ onye eke ka o bụ AK-47 ọ gaghị agazi the area again. But ndị Nigeria ha adịgo used to ifu onye eke bụ egbe akpagharị. Ịmana na Europe ndị eke anaghị eji egbe n'ọsịsọ na airport or some kind places ebe danger dị. Ịmana normally e nwere ndị nọ na Europe na-afụbeghị onye eke ji egbe before. But ị gaa na Africa onye eke ọbụla bụcha AK-47 na-akpagharị. Ịghọtago? So ọ bụ datin na-eme gị na ihe ahụ ị na-atụ ụjọ as forces, ọ dị sentin aha na-eme onye aha na-afụbeghị onye eke ji egbe, ọ ya na-eme gị. Because onweghị ihe dị ebe ahụ, ọ bụ jọsụ, ọ bụ the condition of the mind na-enye gị nsogbu. Because onye na-afụbeghị onye polisi bụ egbe bifo ofe polisi bụ egbe ụjọ atụwe. So ọ bụ ihe ha gwara gị na that religion na enwere evil n'ebe a. So due to na ịma ha those evil, ịma ha ihe ọ bụ, then you become afraid of it. So in reality ọ bụrụ eziokwu, because ọ bụ na nche ime gị powerless, then I make ihe ọbụla ga-eme gị powerful, I make them evil so that you don't hear them. Ị gaghị, it's simple. You got to mee ya evil, ị gaghị enyi ya ebe ahụ, then you become powerless. So nwanne ke ihe mere America powerful, gagodi science and technology. Gịnị bụ science and technology? Destroy and rebuild, destroy and rebuild. Ke ihe a na-destroy that thing, ke ihe, what is the power? Ke ihe wụ power behind the Western nation? You don't know. Gịnị wụ the power behind this Western leadership in the whole world today? What is behind it? You don't know. Ịkpọrọ your own strength, you call them evil. And you expect strength from where? I don't know what have your own powerful is strength, that is your own superior power is evil. Okay, this is your strength now, you will make Africa great from where? From where? You got to go, because some people want to hate uche, just na-eme gị out of sentiment. Nna nwanne, sentiment bụ ihe ụmụazị ịgụ obere nwa na-egwu egwu, he don't know where the danger is, because that obere nwa dị sentimental and emotional, ọ mara ebe danger dị, obere merụ ahụ bebe akwa. But ihe abụ okenye mmadụ ọ na-eme the same thing nwatakịrị na-eme, otu mara ebe danger dị. Ị na-watch Facebook, ị ga-afụ ndị na-afụ agwọ snake, dangerous snake. You will see people with dangerous snake and they want to catch this snake with their hand. African people believe snake is winch or winch or evil or then evil, because in the Bible snake came and deceived Eve. So for them snake is evil force.
if you go to outside world, people have ikwikwi in their house as pet. Oh, ikwikwi. In Africa, people still believe that ikwikwi, this is winch. In Western world, people have also as a symbol. In Africa, also bat, then see it as winch. In Africa, people go saying that somebody want to change to man or woman, and people catch him or her. So if you have the power to change and people come catch you, that means you don't have power to change. Because when those people are coming, you can disappear. You got to go. So if you have power to change, only have power to change, you're supposed to disappear when people come in. Yes, nah? Because you never transform. Why don't you transform to heavy elephant or agro and scare them away? They will run away and you disappear. Just to see how we demoralize our way of life. Can you see how we destroy our own livings? How can you go to world media and tell every human being that this woman is being killed because he want to turn to bed? So this woman can turn to bed and you came, this woman have such power and this woman does not use the power against you and you kill this woman in cold blood. Now say that is this woman want to turn to something. Nah, cold nonsense we have. And you will see them proudly. Take a stone, to aga the man almost 100 years and kill this woman in cold blood. Now this woman want to turn to something. And she never turn, she want to turn. And this woman have the power to turn. Then say the other one has man turn to woman to have sex with some men. Now look at, now he want to turn, they catch her. And they can't catch him or her because I don't know that. These people don't know that there are men in this life that have breasts naturally. They don't know. You see? And this man, they will kill this man in cold blood because they say this man can change to woman. And this woman can change to woman and you kill this man because this man can change to woman. That's why you kill the man. And we want to be great. Oh, this is the... So, you go to world media and tell the whole world how pathetic and evil we are. Our ancestors, then kill everybody, their brother, then sold their brother, then kill it, twins. Everything in what we did, you said. So, nwere ka ị ga-esi adị powerful like this? Did you have that's it. Just think yourself out. Is there any way you can be powerful this way? Because you are hopeless. The only problem you have is because you are hopeless. In Africa as a whole, there are small tribes called country created 1800. I don't blame anybody. I blame common sense. Because common sense is not common. How can from 1885 till now, before these people came to our land, we had everything. Now these people are here. We don't have nothing. Now these people left. Instead of us to begin to make research of what happened to us, we continue living illusory life. We continue. Let us continue what? Don't you see that it's not working? You continue doing what? Because you are not doing anything. Africa is not doing anything. They just continue to where? Nowhere. You want to maintain the country, you want to maintain this, but can you begin to make it work? Change direction? You cannot maintain standard system Mabeke created. It cannot work. It's a standard. It's a category. This category is Western category. It's not your category. So this aspiration, Mabeke created an aspiration of fantasy.
Yes, we can create our own fantasy, but how can you aspire a savior that defended those people who came pillage in your land, came with a savior, because that savior is their own master savior, and this savior then used to pillage you, and you still turn back, take the same savior. How can the savior save you and them at the same time? I don't understand, because you cannot serve two masters at the same time. This savior, because these people don't know. In Igbo language, we call God, people don't know till tomorrow. It's a secret. We call God Ama. That's why you see Abia Ama. That is the springing up of Ama, the visualization of Ama. We have Amadioha. You see, we have Amanato, we have Amanachi, we have Amaeke, we have Amankwo. You see, so Ama means unknown and intelligent and mind. So God is unknown, absolutely can never be known, but you can see the manifestation. Ihe anyị na-akpọ Chukwu is fuel to fuel you, because moto na-enwero fuel anaghị aga aga. Ihe anyị na-akpọ Chineke wu engine, because ọ wụ chi na eke onye nwa mere gị ji move. So that's why they remove all those things and give you one God, because they don't want you to have information. Ha chọrọ gị, they don't want it. Ha chọrọ ya ka ị nwee, ha chọrọ ka ị mara ihe. But for you is worship, for us is not worship, it's intelligent. It's mind working, everything is mind, because onye ara amara ihe. So onye ara amara ihe, onye ara amaghị ihe, that is ọmara ihe. That means everything is destroyed, because he's living in vanity. O nwere ihe dị iche na onye na-live in vanity na onye na-apụ ara. O nwere ihe dị iche na onye ọ bụ because of na iyi akwa, iyirisi akwa, it depress your clothes. Nwanne, enwere ihe dị iche n'ime onye ahụ isi na ọ na-apụ ara na gị nwa. Enwere ihe dị iche gịnị ka ihe dị onye ara ewutaizi ọmaghị ibi na onye ara ka gị mma, because onye ara enwezi ambition. Ị ka nwere ambition, so onye ara enweghịzi pains, onweghịzi emotional pain, nke nwa nwere emotional pain. So onye ara is better, because onye ara lost to go that desire, nke nwa na onweghị ka nwere desire. You got to go. So nsogbu anyị nwere asị mmadụ wụ na anyị nwa ka na-eche, we think that na ebe ahụ anyị na-eje ụzọ dị ya nwanne. There is no way there. There is no way. Ụzọ adịrị ya. And you can never see road there, because there was no road at the first place, because the system is about blind, because ụwa earth ebe anụnwa anyị nọ is nrọ, is dream world. So you need a guidance of this underworld. One day this is absolute, is absolute truth, because ihe niile na-afụ is ordinary visualization. Sikpuchi anya isi na asị close your eyes and tell me what you see. Close your eyes and tell me what you see. Nothing. Then that means nothing. Ụwa bụ ihe efu. Mechie anya gị gwa m ihe ifuru. Nothing. That means that is the real world. Nothing is absolute nothing. So anya gị ahụ imepere emepe na anyị mepere emechi, because if not onye isi nkọ. What about a blind man? Do you think a blind man can make it destination? Yes. So the eyes become useless, even though it's useful, yes, of course, to navigate, because it's projection. It's not real eyes, it's projection. Now only if you understand these things I'm telling you, then you look for a taxi with compass, you navigate. If not, nwanne ịgbanye bolombolo mmiri, bolombolo balloon filled with water will fall down, balloon without water will go up. Simple. So if you are filled with water, one day you remain here. After you face Nigeria this year, like this life, maybe after life you will face America. After next life you will face the worst one, until you become like bolombolo balloon and above. You remain above, you're not n'eluigwe. You gotta go. Life, there is nothing absolutely outside the universe. Ama. This is Ama in, because everything is springing up of Ama.
So what you call matter reality, ihe na-akpọ mmadụ anụ arụ, ịghọtago, enu anụ ịnụ ihe is sound wave, is sound. Ị na-anụ ihe, ịnụ ihe to hear, so is sound. So the earth is rhythm, universe is rhythm. ịghọtago, onye maka eji akụ egwu because egwu na-akụ ị na-eche nje asị ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, eji wee kpọọ ya anụ arụ. So anụ nwa ọ bụ nyanwa na gravitate, ọ gravitation ka a na-akpọ ya, ọ na-eme gravitate. So all this gravitation na-eme attract the spirit. Isi na asị mgbe ahụ ị ga-achị ịra nwaanyị maka ụmụasị ọ na ebe adọnnụ, ị ga-afụ na ime gravitate before nyụọ. All that ime gravitate ya na your mind will expand. If your mind gravitate, it will expand. But in a gravitate towards man-made law, then your mind will become more and more aggressive. More and more aggressive. Who will be tormented? You. Because you think that you are tormenting people. No, you are tormenting yourself because the fear is within, not outside. Nobody knows your pain, only you. Nobody can ever feel your pain apart from you. But you think that people feel your pain. No, that is not true. Nobody feels your pain, only you. People, that's why if you tell people, for example, if a woman now is looking for pregnant, and this woman is difficult for her to be pregnant, and you will see people say, oh, take it easy, there is no problem, it will be better. After they will go and drink, but you will not drink, you will not sleep. You that is looking for a child will be sleepless night, going everywhere looking for baby. But after people tell you, sorry, this, that, this, they will go their own way and have fun. But who is suffering? You. So as na onye ibi onye amụ dị mma amaghị onye ibi n'afọ. The pain you feel is you, within you, not nowhere else. The fear is within you, nowhere else. So everything that happens in this life is within you. Maybe that's why they give you too much television, so that you can think that this thing happened to everybody. You begin to attract yourself towards always a concentration of atom through media. Imagine this media, they don't project it so that you can attract yourself and put you will take this prison. Yeah, they got mad 100, itinye mad 500 n'ime or congest. Yeah? So you are just doing congestion with yourself through this media, because media was you gotta go. Most of this media you see on Facebook, 99, even 120% is a lie. This thing you see everywhere, television, CNN, this articles, I see, all of them will lie. None of them is true. None of them is truth. But on this thing is your reality. That is where you get your fact. That is where you get your fact. That is why you go towards destruction. Because you have been driven by this destruction. You don't know. So, black man can never give you something reasonable. Yes, if not, Nsọala is better than any culture on earth. We have best culture because our planet is named after fruit. Mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi is the name of the planet in Igbo language. Mkpụrụ osisi ka ji wee kpaa. But nwa bekee will tell you names, give name nwere isi. Yeah? It's a Capricorn. What is Capricorn? Capricorn means nothing. But Igbo will give you name because astrology is about trees. Because if you watch Ukoisi, they stand up and the planets, the seed is up. You see the seed up. So it shows you that we are here looking at planets. So why are you telling me something on the ground? How can planet be here? Planet is up. So it should be on top of the tree. And if you see the color of that seed, of that fruit, then you go and check the color of the planet. They are the same thing, the same color. So if there is any person that gives absolute of this planetary movement, we are. So in that language we use, we have Nso, which is good or prevail
or something that you should or you should not do. That means we coded the behavior, the religion, everything in the language, so that our children will not say we don't understand or we don't know. Christ is not English, is not Igbo. So how why, how can you explain our children the meaning of Christ? What are you going to tell them? That somebody came to save him. He was not there. He wasn't there. So how can somebody save somebody who wasn't there? I was not there. So how can he save me? How? I want to know. He came in Jerusalem. Jerusalem. I don't know where is Jerusalem. So that means it was there, not here. So I say Nso Allah. That means there is a land and there is something that you have to avoid. Guinness was Allah. Then Allah is talking about the planet itself, the universe. The name we hear about Ama. Ama is everywhere in universe. Ama is the universe itself, because I'm not say Ama mihe. Ama bu ihe muri ihe. Ama bu ihe muri ihe. Ama muri ihe. The light you see, Ama born light. Ama give birth to light. So in your head, that means Ama is everything, including the land. So now, Ama, what is the rules and regulation of Ama? That is encoded in Swala. That means the character and behavior become the order of the day. So very, very simple to explain. Then Nanai how I say, okay, now if a child is born, that this child that needed to be washed, clean, okay, you say, okay, I got so. That is, we need to clean this clothes. Okay, also, that is, I need dress abi. Okay, now this system of cleanliness will be osu as a system, because every child imuramu igasa ya asabi, nni obuna ikọpụta n'ụwa igasa ya asabi. Yes, so that means automatically oruru unyu from the source. Yes, okay, osu is a system of cleanliness. Okay, aye debe osu. What of isusi ya dị akwa ka ị ga-eme? Asị na ị ga-agba ya n'anwụ, ị ga-ehit ya ehit ka ọ dry ya. Okay, ohu, okay, a ga-ahụ ya n'ọkụ na a ga-ahụ ya n'ọkụ ka ọ dry ya. Okay, anyị enwe n'osu, that means a ga-asụ ya asụ na oruru unyu, nsogbu adị. Okay, anyị enwe n'ohu na ọ ga-dry ya dry, ya ga-ehit ya ehit ya dry ya. Okay, anyị enwe n'osu n'ohu na-abịa. Kwesị okwu ụmụnne. Then ọ sizi uwe, that is ị ga-eyiri eyiri. Ngwa na osu asụọ na dị akwa, ohu adara ya na ya, ume eyiri na ye. That is your characters. Ị hụrụ ya nwanne, ya simple. Sụọ akwa, gbaa ya n'anwụ, yiri ye. Osu sụọ ya, ohu hụọ ya, ume yiri ye, uwe yiri eyiri. Ọ bụzi omume gị, ume gị nna n'anya. Ọ destiny ka a na-agbagharịrị everywhere. Ị ga-eyi akwa ruru unyu? Mba. Ịsụsị akwa ị ga-eme ịsụsị ya yiri n'ahụ? Mba, na ọ ga-akọ na akọ, you have to dry. Ịghọtago? Ichi ịsụ akwa gị ga-abanye ya na mmiri. Ịbanye ya na mmiri, then the unyu is separate from the cloth. The unyu is separate. Ọ bụrụ na ịbanye ha akwa na mmiri, unyu agaghị separate from the cloth. That is why i weta akpụ aha egwutie na anị, i were ya tinye na mmiri ore. Ọ ihe aha osu na-eme, itinye ya na mmiri ore, ịsụzie ya esụọ ya asụọ. Mgbe ahụ ị na-asụ akwa ahụ ọ na-ebe akwa, ịma na akwa na-ebe akwa mgbe ahụ ị na-asụ ya, chọọ ka ịsụọ ya. Mgbe ahụ anyị pere mpe, ị nwere ike iyiri akwa mmụrụ sị gị yipie, isi mba. Ịma ihe a ga-eme gị, ọkpọ nwanne gị nke buru ibu nke toro ego gbara agba, ejide gị naanị, yipụ gị dị akwa by force. Ọ wụzi ndị agha wụzi polisi and kọtụma. Ọ polisi wụzi ndị agha, because isi ị gaghị eyipụ akwa ha ruru onye abi, asịsị ka asụọ ya by force. Na ị nidiri iyipụ akwa asụọ ya saa gị ahụ. Nwanne since this month ịsabaghị ahụ, ị nidiri ka asaa gị ahụ yipụ akwa ahụ. Ọnya wụzi law enforcement agencies. Ọ bụrụ na iji aka gị yipụ akwa ahụ sụọ ya mmiri, nsogbu adịghị. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ị chọghị iyipụ dị akwa sụọ ya mmiri, mma gị ga-akpọta nwanne gị nke toro eto, o jide gị naanị, eyipụta gị dị akwa sụọ ya mmiri by force. Those ones are law enforcement agencies, because you refuse to remove your clothes and sala ya mmiri, dry ya, then eme gị by force, yipụ gị dị akwa.
ọ ya bụzi na osu nke ha was a force, ọ was a force, a spell. ịghọtago, ọ wụzi clean, ọ wee spell. Then o wụzi nke achụpụghị ite ezigbo ahụfụ, ọ wụzi nke dry ga dry, nọ ịtazi ahụfụ. If one word mean the two things at the same time. ịghọtago. So ọwụ na ijiri aka gị mee nsọ ala, agaghị achụpụ gị n'ala eze. If Adam na Eve enyere ya paradise, nyesi ya everything niile, asị ya eripere nka ọkachie ntị rie ya, eme ya spell from paradise. ịghọtago. So afụfụ ị na-ata today is because you rejected this information. That's why they gave you to slavery. Unu na-akpọ n'oyibo. ịghọtago, because n'onu Igbo nwe ihe na-akpọ slavery n'onu Igbo. ịghọtago. Ohu a na-agba n'onu Igbo bụ nke a na-eme ije gbasịa bụ ya, ọ gaghị eduo gị. ịghọtago. Onye nwa bụ ihe a na-asị gị jee abụ na asụsụ ya dị akwa eje dry ya, ọ dry ahụ ị na-eji ime bụ mgbe ahụ ijere gbaa ahụ, emesịa ọ gaghị eduo gị. iwe wezi uwe mgbe ahụ ọ gaghị tụziri gị, o wee ne gị, onye na gị uwe iyiri uwe, mgbe ahụ iyizi uwe ahazi ịba n'ọga, ịwụrụ n'ọga nọrịzi ọfụma. ịghọtago. So all those things will natural way of life. ndị mmadụ apụta atị ọsị arụsị atịghị ya, ọsị ekwentị asịghị ya. Because why? Ha tagịrị the gods, planetary gods, then target evil, so that ha enweghị ike deceive. All target of deceit. Because ha mana tag ha na those arụsị aha evil, then everything. Igbo governs by priests. Okonma, Igbo is governed by priesthood. So once they tag, because priesthood is included arụsị, because yes, because mana ihe na-egbu ndị anyị today, they want to use korokoro to do their culture. You cannot do your culture korokoro. The only way you follow today to tomorrow, because you want to make korokoro culture. You go to church today, tomorrow ịwa ọjị, nwanne echi ịgba nkwụ, nwanne nke ọzọ ime nka. Isi na arụsị bụ evil, mana ị chọrọ omenala Igbo with the Christ inside. Now look at iberibe, confusion everywhere. Which kind omenala Igbo you want to do with the Christ and Judaism? I want omenala Torah, I want omenala Judaism, I want omenala Christianity. Now look, you nwere mental disorder. Yes, because that culture controls your mind, controls your mentality. When you begin to inflict different virus inside your brain, you become mental ill. Because the mind is all the mind na everything. If you contradict the mind, you went so simple. Because na na-ekwe ihe na-agwa gị bụ life, ihe ga-eme gị, that will happen to you. If you contradict your mind with different nonsense, you have a problem of mind. Simple as that. Why na-eti Jesus a ga-ahapụ Jesus na omenala Igbo? Ime ha na omenala, every information inside omenala nwere ihe represent. Ka ebe a ga-etinye Jesus, ka ebe a ga-etinye Yahweh inside this omenala Igbo, kedu ebe Yahweh ga-anọ? Every gods of the land is name of planet. Each gods of our land represent a planetary movement. So where are we going to add this Yahweh and Jesus inside? Where? Can ga go replace here with it again? Because each and that thing just God is just one thing somewhere. No, it's because each one of them is a force different with one assignment. Every one of them were assignment, each one of them. Because if you bring a car, if you remove gear, the car won't be complete. If you remove fuel, the car won't be complete. If you remove brake, the car won't be complete. If you remove throttle, the car won't be complete. If you remove tire, the car won't be complete. So these things now, because this Yahweh and Jesus is not in omenala Igbo, if we add them, can you replace it? That means the SS or is incomplete. Yes, because this your mind is a system, running system. That omenala Igbo is a system running. That is the only reason why your mind is unstable, because you have conflicted and contradicted the mind with nonsense information. That's why you remain unstable. You remain jaga jaga. You na-ebigharị aka because you saw the line. You nweghịzi ụzọ ebe isi. That is why ị gbara si ebe ata echi onye ọzọ ga-abịakwa asị gị ebe a isorokwe ya, onye nke ọzọ bịakwa echi nwanne echi ọsị gị ebe a isorokwe ya, a na-awụgharị. No basis, no foundation, nothing. No base, no foundation, no identity.
Only African people don't have identity, but they claim Africa is the mother earth. How come you don't have identity? How come you don't have identity if Africa is the mother earth? Shameless people. How come you don't have identity? You begin to look for identity everywhere in the world. Tomorrow you are from America, one day you are from Australia, one day also you are from here and here. People who were created yesterday, it now become your senior. Nwabeke is powerful because of the information they got from your ancestors, and those information you are afraid of. You are ready to go to war. You cannot even go to your village and confront ordinary wave. Ordinary wave in your village, you are afraid, but you want to go to war and challenge world power. Yeah, hitman. But you believe that somebody can go Odechi. You are strong, but you believe. So Odechi is more stronger than you. Who will behind you? Now, so Odechi, so if he na irotezi be na nwere ike iji aka gị rụọ something na defending. You will believe one invisible Odechi that can defend you. No. It is capable to build something that will defend you. No. But automatically, invisible Odechi will protect you. Na nwanne ikwuru ihe aruo m nso ụdị aka m ga-aja gị n'anya o doro m anya na ịmara ihe na-akọ. So something invisible ga-defend gị, but ị nweghị ike iji aka gị. Mana ndị ahụ nwa bekee ahụ unu na-asọ asọ na-asọ asọ Odechi ka ha ji. Nwa bekee ji aka ya rụọ ngwa ọgụ nke na-defend ma nke na-agba agba. Nwa bekee ji aka ya rụọ ngwa ọgụ na-defend ma nke na-agba agba. Nke nwa na onwe gị a na-achọ invisible Odechi. O doro gị anya why nwa bekee ji emewe ọfụma ị naghị emewe ọfụma? Do you see? Because nwa bekee believe na all the capable of protecting himself. Yes. Because that thing na-atụ ụjọ the powerful. Ịma ha know to get close to it and take it, because all the powerful go and take it. Yes. This thing is powerful, then you take it, because if you take it you become powerful, because like him, what you were saying now, they have eaten the fruit and they have become powerful like us. If you take that thing, the powerful, you become powerful. If you don't take what is powerful, you become powerless. It's as simple as that. Common sense. If you don't have what is powerful, you are powerless. Opposite of good is bad, and once you are powerless, you become evil. Opposite of good is bad. Good is powerful, bad is powerless. So don't think that powerful is evil. No. Evil is not powerful. Evil is useless. Mmadụ iberibe. Onye iberibe bụ evil. You are powerless. That's why you are evil. Goodness is gold. Gold is powerful. It does not matter how you make the powerful appear, because every onye nkịtị will always think that na mission is evil. His mission is not evil. Mission is not evil. That's why they call it missionary. That's why you call it missionary. No, okay, now for example, ị gaa n'ụlọ ọgwụ, nwa gị ahụ adịghị nwa gị, iburu ya gaa ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ, dọkịta asị gị na ya agaghị eti gị, na ha enweghị chansị ebe a, and they na-anya that place onwe ihe ha na-eme, ha na-aṅụ kafe, ọ sị gị na chansị adịrị ebe a, nwa gị na-achọ ịnwụ anwụ, ka ihe ị ga-eme? Kedu ihe iburu nwa gị jee ụlọ ọgwụ ruo ebe ahụ, dọkịta sị gị na chansị adịrọ, and ị nere anya chansị dị, ha na-aṅụ kafe, enwere ihe ha na-eme, ọ sị na chansị adịghị, and nwa gị na-achọ ịnwụ anwụ, kedu ihe ị ga-eme? And iji egbe na-aba, ọnwụ na ejighị egbe sef jechọ ibi ebe, and ị were egbe bịa die, this man will take your child and treat your child, and your child will save. Kedu ihe ị ga-eme? So ọ evil that thing, ọ evil ka ọ bụrụ evil. Onye nwere ihe ọ na-eme and ọsọ ọ gaghị etriti nwa gị, ọsọ ọ gaghị etriti nwa gị, and
and iji egbe and ọnwụ na enweghị egbe sef ije chọta achọta and ụlọ ọgwụ dị ebe. That is what ndị Afrịka na-ebere akwa as conquest. Ọ ihe ndị Afrịka na-ebere akwa. Ị nwere mineral na your land, nwa bekee si ya chọrọ these minerals, isi mba, and nwere ihe iji eme. Nwa bekee nwere ihe ọ nwere na their land. Ha dị ka that sickness, ha dị ka that sick child seeking for. Ịma ihe ha mere, ha je weta egbe nara gị by force. So it's called mission, and for them to maintain that ị gara na the same condition, he were a missionary wee gwara ya aka mission plus missionary. So missionary emezie gị cool dad, ọ na-abịa ọzọ. Jesus is coming back soon. Jesus is coming back soon. Wait, so ị ga na-ekpezi na Jesus is coming back soon. Ha na-emegodi now. So before you marazi ihe na-eme, it's too late. You cannot get close to them anymore. Ha hapụzie gị nsogbu adị, you can go. Ka ihe ga-emezi na nothing. Enwezi ihe ga-eme. Yes, because ha agbafere na agbafegharịcha gbafa. Ya no one day Pope apụta sị gị na Jesus is not coming anymore. You will hear. Pope ga-abịa one day sị gị Jesus is no more coming because they have finished their work. They have done with their work. If they go confused already, they have created you as a confused man. So for now, even the elephant ekere eriri otosi ya hapụzi ya top ya dị eriri. So now iji eriri ejighị gị, nobody is holding you, but you don't have direction anymore. I nweghịzi nne, I nweghịzi nna, I nweghịzi nne, I nweghịzi nna. So he knows na middle of nowhere. So nwa bekee don't need to control you anymore. You can lead yourself to destruction now, because anybody ọbụla pụtara from within yourself, you will kill him. Onye ọbụla pụtara to save you now, ọ dị ka onye mmiri na-eri. Onye ọbụla ruru ya nso bụ the enemy. Onye ọbụla ruru ya nso will die with him. Onye mmiri na-eri, iruo ya nso gị na ya anwụọ. So onye ọbụla pụtara to save ndị isi ojii now, it will be their enemy. Simple. You got to go. It's as simple as that. Because they have built the mind, the unstable they want. So the case is gone. Ọ ngwa ga-anọzi na-protect. Pope ga-abịa echi sị gị na enweghị Jizọs. Ndị isi ojii ga-asị na Pope na-apụ ara. Ndị isi ojii ga-asị na Pope na-apụ. Mana ọ dị Pope bịakwara nyekwa gị the Christ. All of a sudden, the same Pope ka esi ọmahazi Jizọs. Ha ga-agwa gị, that's why they gave you in the Bible there will be revelation. Revelation will come and they will come and tell you the revelation, but you will be the one reject the revelation. Now watch, just watch and see. Mgbe revelation ga-abịa, ọwụ ngụnwa ga-asị na ha na-asị asị, but they told you everything. Ọwụ na mmadụ gwa gị bịa na sị gị na ya ga-egbu gị, ịnọdụ ebe ahụ ugbu ụta adịghị ọrịa. Ndị Igbo sị gị na osisi ka asị a ga-egbu ọkwụrụ. Nwa bekee gwara gị Bible ahụ from A to Z. Ọ gwara gị ihe ọ ga-eme. Ọ gwara gị everything in the Bible. What I will do to you. Ọ gwara gị ihe ọ ga-eme na dị akwụkwọ. Gwacha gị everything sị gị na at the end of the day revelation will come and you will know the truth and you will not take it. And onye ọbụla very safe, you will kill the person. Ọ gwara gị there. That mmesịa gị ihe, you can never know your left from to your right. Yes, they told you. But you naghị afụ ụzọ. That's why you become victim, because you don't see. Ihe a m gwara gị na mbido. Once you know the law of nature, you can navigate the law of man. If you don't know law of nature, you become victim to the law of man. It's as simple as that. So olesi ma ya mere nsọ and ndị ọkwanụ sọ ndị agha mere nsọ ala nwanne onye kwana mmadụ biko. Ihe ọkwana mmadụ biko, because ihe abụọ bụ ndị na-agbara nwa. Nobody will die with you. Nobody will go anywhere with you. Nobody will ascend with you. Nobody will descend with you. Ya ka eji wee nwee Igbo at the first place. Ịghọtago? Ndị kwere n'ihe otu kwuru. If you stand on this way, you go. Ndị Igbo ji wee sị gị igwe bụ ike. Ịghọtago? So onye ọbụla sị na ya achọghọ nwanne rapụ ya. Don't force anybody. Don't even preach to anybody. Tell them what we are about to do. Ihe anyị na-achọ ime. Ihe anyị chọrọ ime. Anyị bụ ndị Igbo. Ka anyị si ebi ndụ, ka anyị si akpọkwu onye kere ụwa, ka anyị si akpọkwu Chukwu, ka anyị si akpọkwu Chineke, ka anyị si akpọkwu Abịama, Amadioha. Ihe niile a niile ọ bụ ya wụ ndụ ahụ anyị na-ebi. Maka na the only way you ga-esi wee communicate to ama is through your character.
ịghọtago omume gị ka ị ga-eji wee communicate. Ọ bụrụ about just ị gaa na one building nọ ebe na-akụ gị, no. ịghọtago. So that is the game. Unless ma anyị chọọ onye ọ dịara ya isi because in watch ya ị ga na-afụ na 12 hours ka o take the sun to pass up, take another 12 hours to pass down in 24 hours. Only decision you make. Decision can change everything. Oh, nothing is difficult in this life and everything is difficult. Nothing is difficult and everything is difficult. The only thing difficult is the mind to make a decision. So ihe fere ahụ n'ụwa, the mind to take a decision, that is the strongest. Once you take it, you are free, because your freedom lies in your hand, not in country. Your freedom bụ n'aka gị ka ọ dị, not anywhere. Until you take a decision as a man, you are not man. You are not man. Because mmadụ agaghị adị mmadụ na-esi mmụọ mmụọ. Onweghị ebe ọ na-eme. It does not happen anywhere. Onweghị ebe ọ na-eme. Ọwụ na ndị Igbo ga-adị powerful. Ọwụ nsọ ala Igbo. Ọwụ nsọ ala Igbo because nna gị dị powerful. And the men nsọ ala, they will come inside you to live back. Them become, they reincarnate as you. Powerful is back. If unu go onye nara akụ nne ya n'iyi, nne ya na-defend. Unu go onye nne ya na-edefend nwatakịrị na-eme isi ike nara akụ nne ya n'iyi. Ebe ka ọ na-eme. Let us use natural law to justify the life we live. Can you use one natural law to justify? Onye ọbụla jụrụ nna ya ga-ajụ ya. You got to go. So because ikperechi dịka mmadụ ịkpọ nna ya, ịghọtago, nwanne nwa obere nwa na-anya obere nwa ihe ọbụla na-eme ya ọkpọ nne na nna ya. Nwa obere nwa ihe mee ya ọkpọ nne na nna ya. So it's like you and chi, it is same thing. Ịghọtago. So onye ahụ onye ihe na-eme ọkpọwagodo onye na-eyi ihe, nwanne onye ahụ agaghị ajọ ya. Ịghọtago. Onye ahụ agaghị azụ ya. So ọnwụ na ihe na-eme gị ịkpọ nne na nna gị, the same simple. Enwere ihe na-eme gị kpọọ nne na nna gị, ha ga-abịa, they will answer you always. But nke anụ ga-eti onye debosi ebe ma osie mgbe ọ bụla esi na nna gị osi esi bịa nna gị osi esi bịa, kpọọ nna gị, kpọkuo nna gị. So ị na-ekwu ude Chukwu aha nna gị, ị na-ekwu abịa ma nna gị, ị na-ekwu Amadioha nna gị, ị na-ekwu ama nna gị, ọ kwesịrị ịwụ nna gị. Ịghọtago. So ịkpọ nature, ịkpọ nne gị, ịkpọ nature, ịkpọ nne gị, ịkpọ nature, ịkpọ nne gị. Ọkwa ya bụ ala, ọ bụ nature bụ ala. How can you be in ala ị na-akpọzi mmeri? Ala ga-asị gị nwanne, ọkwa hara nke m ka ị ga-aṅụ, because ndị niile ahụ ị na-eri n'ala ahụ bụ ara ka ị na-aṅụ datịrị. Ọwụzie na imeghe ije kpọọ mmeri ọkọ ọ ga-ara. Ịghọtago. Ọwụzie from ara to ara. Ọwụzi ha ara nọ arazi madness. Ịfụ na nkwa ọrụ the same thing ka ha bụ. Ara na ara, mmadụ ịpụ ara na mmadụ ịṅụ ara, all the same thing. So ara ahụ ọ na-enye gị, food ahụ ọ na-enye gị, and mbọsị ọbụla ị kpọwara mmeri ọkọ ga-ara, agụụ ezigbo agụụ, ị ga-eme anị mana ị gaghị akụtanwu nri. What is happening to us? Tell me. Anyị nwere most fertile land in the whole world, anyị akọpụtanwu nri anyị riri. Nwanne, this is madness. Ara anyị nwere the best weather, anyị nwere nri, nwanne ọ bụ ara. You got to go. So from ara to ara, mana ị na-agwa ndị be anyị datị na-eche na ị na-egwu egwu. Nwanne, anaghị m egwu egwu. Eji m serious n'ihe m na-ekwu. I mean it. I mean m ihe m na-ekwu very very well. Ọwụ na ya emeghị nsọ ala, nwanne, aga m eme, ị naghị eme hapụ, because abụrụ ya ana m ekwuza mụ nwa na onwe m bụ onye nsọ ala. Enweghị ihe na-ewepụ ya. Every of my seed will be nsọ ala n'ụwa ma n'eluigwe. Anyị rikwa eluigwe ya because ka ọ dị ebe ka ọ dị n'eluigwe, anyị nọdị nsọ ebe, anyị nọdị nsọ n'eluigwe. Nwanne, believe m na this is good or evil or powerful or not powerful. I believe m what the creator believe. You got to go. Creation and destruction. You got to go.
input and output, above and below, right and left. You got to go. So that thing a God do for creation, ọ bụ ihe m believe n'ime ya. You got to ọ bụrụ about ụmụ ihe ụmụazị ma ọ bụ no. Ịmara ihe dị mma emene. You got to go because ihe na-adịghị mma bụ ihe gburu ihe dị mma. You got to n'ime obi gị okwu ha na outside because ọ bụ ihe adịghị mma n'ime gị gburu ihe dị mma n'ime gị. So ọnwụ na ịdị mma igbo ihe adịghị mma n'ime gị, then igbo ihe adịghị mma n'ime gị, ihe dị mma na ilo eme ya ga ọbịa kpọrọ gị ka odibo, ọ kpọrọ gị ka bọị debe gị, onye gbasịara ya bọị oduo gị ụlọ. Ihe ahụ simple life, simple life. So ọnwụ na ịdịrị mma bụrụ onye nsọ ala, dati ama ga-abịa n'ime gị bịa ịgbasịara ya bọị, ịgbasịara ya odibo oduo gị ụlọ. Enweghị ike nwere ike destroy nwe ama. It's impossible. Ọwụ na ndị Igbo ji amamihe, ama akwụkwọ, ịma okwute wee mee Chukwu, that means enwere ihe ndị afụrụ ị na-afụ, enwere ihe a na-afụ ị na-afụrụ, enwere ihe a na, because nwa bekee beziri gị si gị ọ Chukwu, Chukwu wụ ted, Chukwu wụ ted, Chukwu wụ ted, Chineke wụ fourth. Ka ihe ama ha ji wee gụpụ the first and second, because ha ma ị gaghị anụ katasi n'etiti, anaghị eti n'etiti arụ ụlọ na a na-ebido n'isi rụrụ ụlọ wa foundation do pillar wee rụba ụlọ, ha bịazie na onye gị in the middle. How can you be in the middle of somewhere? That means it's an illusion, fantasy. Ị ghọtara? That is why enweghị na-eme eme na-aga aga, ọ gaghị agakwana because enwere na-ebe ị na-eje na onye na-enweghị ebe ọ na-eje enwe ebe ọ na-agarụ. So ọ bụghị about Chukwu because nwa bekee na-agwa unu sef, ha na-aghọwo na aghọwo. Nwa bekee is tricking you. Nwa bekee ha ma they know what is God, ha ma ihe ọ, but you don't know what is God. Nwa bekee know what is God, but you don't know. That's why they are not afraid to build television and this thing, because they know how it works. Ọwụ na nwa bekee amaghị what is God, nwa bekee cannot build telephone. Ọwụ na China amaghị ihe bụ God, China agaghị arụnwu telephone. Ọwụ na India na amaghị ihe bụ God, India agaghị arụnwu telephone. So Africa amaghị ihe bụ God, that's why ha arụnwu telephone. They don't know because it's wave, it's wave, sound, anụ your body, anụ na-arụ ọrụ, anụ is working. That means ihe ọ na-ekwu bụ na the energy that is corrupt energy, the underground that needed to be refined to put back to the source where they came from. So nwere ihe dị iche gị na above, ihe dị iche na ya bụ na your weight the much, you are congested, and for you ị nwere only option congested, go through fire and go back, or you stay here. Pass through fire and go back, or you stay here. You don't have any option because there is nothing outside universe. Outside. Outside. That is why if they tell you lies about religion, you get addicted to it because it's in your heart already. You are part of it. The problem is you have been misdirected. So don't hear if Chukwu or no Chukwu, no argument abụrụ or Chukwu or no Chukwu. The argument is you don't know what is God, you don't know who is God, and you don't know what it is. That is the argument. Because of your inner worship again. You don't know what is God. So how can you worship what you don't know? That means you are deceiving yourself. That because the argument will be God, in God name this, God that, God. Do you know the concept of God? You don't know. That is the case. The argument should be Africa. So if we know what is God, why are we afraid of forces? Is it not the same letter they used to go to Google and Google African gods? Is it not God? That one they give you in the church, is it not God? So what is the difference? African God, you see their manifestation because it's wave. This English God, did you see the manifestation? No. That means it's fake.
If you see manifestation of African gods, that means it is real. If you don't see the manifestation of Western god, that means it's not real. Common sense is not common. Use your own sense. This god in Nwabeke Christianity, have you seen it? Have you seen it? No. Go to Africa. I will show you. I will show you God. You will see yourself. Go to Africa. I will show you God. You will see. I will show you the planetary movement in Africa. You will see them. So who is talking truth here? But then tell you automatic God is evil. How can automatic God be evil? How can God be evil? I want to know. Fire. How can fire be evil? But everything them built in the West is built through electricity. But then told you that God is on the sky. But light, God is light, abi? Electricity, what is it? And when you get without electricity, can you do anything without electricity? The answer is no. So Africa don't have electricity. If we don't have electricity, what are we going? That means we don't know God. It's as simple as that. Simple as ABCD. We don't know what God is. Unless we go to Nsọala, then we can know what God is. Because God is living in Nsọala. This is where he lives. We want to do something our children will be proud of. Simple. We want to be Africa of greatness, not Africa of laughing stock. Worship what? Why are you so proud of worship and you don't nothing to show about your worship? Nothing. If these people are worshiping and everything is okay, they are not crying, they are not seeking for food, they are not seeking for help, so what? But after you worship, your worship is complain. Your worship is you wake up in the morning, complain and ask for food. You wake up in the afternoon and complain and ask for food. So you are begging, not worshiping. You are begging, not worshiping. Stop saying you're worshiping because you are begging. Every time beg. Every time is sow seed. So this year will be your year of prosperity. This year will be your year of this. This year will be your year of this. Go to church, you see. Every time this year will be. Christmas is coming. They will begin to buy Christmas gifts. Christmas holidays. Celebration. They want prosperity. See prosperity. New year will come. This year will be the big year. Hey, I choose the so we send back Afo. That Afo Galaga, we send them away because they are not good. We are looking for Afo Nabia coming year. So we will look for coming year. Coming year will be better. That coming year will come and pass. Nothing will be better. That coming year will come and pass and nothing will be good. They will look for the other year, next year again. All of them is hoping for next year to be better. All of them is looking for next year to be okay. That is the highest madness. That is what they sold them in Christianity. Madness, highest madness. Expecting what you do. One neto ahia na China na echembu ahia. It will ahia from China. No. Then why are you going to Wharf? Itoro ahia mba. Gini ka ị na-eme na Wharf? Nke onye ka ị ga-eburu na Wharf? Enwe ahia itoro mana ị na-eche next year things will be okay. God is a wonderful God. God is a wonderful God. God is this. God is that. God can do everything. Oh, I only believe in God. God is the everything. He knows everything. He can do everything. Who is Satan? Who is Satan? He knows everything and can do everything. Who is Satan? Na ndị ba ya anaghị eche uche. Yeah? He is everything. He can do everything. So why he is everything. He can do everything. Who is Satan to you? That is what I'm asking. That is why we are not progressing. Because truth, we run away from it. Unless we hear truth and use truth to think, use truth as a foundation of thought. Unless we use truth as a basics of thought. Echiche. With n'eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu. N'ime mmụọ na eziokwu. Anyị agaghị afụ ndụ. Anyị agaghị afụ ihe ọma. Kedu ka mmadụ ga-esi nọkata sị gị God knows everything. God can do this, God can do that.
Inside your mind, you know that nothing is working for you. Inside your mind, you know that your family, nothing is moving. And you have waited for 35 years. You have waited for 40 years. You have waited for 50 years, and you are passing your old age. And you're still waiting that it will be better. This your imaginary God will come one day and do surprise. Christmas is here. Your mother will be expecting some money from you to go and buy gold, to buy food, to celebrate imaginary image of Nwokocha that hold them in captive in their mind. That Nwokocha then use as an image to capture their mind, spiritual mind. You will take money from you and go and celebrate them, not knowing that now after you do something, the result is either good or bad, because everything you do have result, but the result here is good or bad. This your celebration ever since you were born, what is the outcome? After you do that celebration, the next year will be worst. After you celebrate this birth of Christ, so quote unquote, the next year will be worst. Easter is coming. You do the Easter pepper, you make it worst. After that one, another one. Just look at our environment. Look at our children. Look at everything about our life. Pathetic. And the only people worshiping foreign God is us. So why is this difficult for us to understand that the foundation of our sufferings and this pathetic and pillages is come from this worship of man-made God? Why don't we understand this thing? Nwa Bekee use language as logo because you don't understand. They call God, but they logo. They mean logo. They mean logo. They mean logo. Not man. It's logo. Imaginary. Inside their heart is not true. That's why you call image. Inside you there is two. There is I and me, which is mu na onwem. Mu na onwem. Onwegi is the image that gave you as God. Onwegi. Onwe is image. Umibe. Umibe is so pathetic that you have sold yourself. You illegal onwegi. Onwegi is your image. One, look at the mirror and see your image, not that man in the image you hang on your wall. Onwegi is your image. Onwegi aha nyanwa bụ onye osiari, nyanwa bụ onye akaebe gị. He will bear you witness. Onye akaebe gị bụ onwegi. Ngị nwa na onwe gị bụzi mụ onwe m, mụnwa, mụnwa, mụ emu mmụọ gị. These things are there to testify against you in the law court. Mmụọ gị, mụnwa, mmụọ mụ na onwe mụ, my image. These two witnesses are there. You are the third person. Why did you have onwe gị? Look at the mirror and see the image. That's why they tell you God is logo. It's logo. Logo is what you have your inside. That's why they give you external logo, external image. That's why Islam don't have image in their worship. You see, Islam don't have image. So that is why they gave you the image, because they came and they saw and they conquer. But you don't understand. God is logo, is image. Image is in your mind. So look at the mirror and see the image of God. Yeah, he hang in a wall. That thing you hang on the wall is the fundamental downfall of you, because that is not your image. Then that is not God. That is idol. Then your mind become rebel. Your mind begin to rebel against you. That is, your mind begin rebellious against you. So that your suffering and everything
is rebellious of your mind, the anger inside your mind. That is what you project as character. The anger inside you is what you project as character, because you were something that nna mmadụ bụrụgodị mmọnwụ. That is why we have different masquerade. Keo masquerade, mmadụ ikpu mask na abụrụ ya. Put something that is not you, that is masquerade. That is mmọnwụ. Ji anyị tiri na wall is mmọnwụ. Seke ka mmọnwụ si akpa agwa, mmọnwụ na-eji mma na-apịa ndị mmadụ ụtarị, ọ na-eme ara ara. You see? So you wear image that is not your image, then your character become not your character. Your character become not your character. Simple. You wear something, you wear clothes that it does not fit you. Who that cap fit? Let them wear it. Or said they throw the corn, throw the corn. Or said they call a foul. Or said they call a foul. Or said they co. You see? Some will hate you, pretend they love you now, but behind you they try to eliminate you, Lord. You see? So that is what is happening. No maybe. Onwe gị na mmụọ gị, they are not happy because you betrayed them. You betrayed them. You betrayed them. You see that? Because the Bible God is the same Bible God of Judaism, because it's the same Bible they use. If you like, you call it Elohim. If you like, you call it Yahweh. The same Bible they use. Don't you know? Old Testament and New Testament, they are one. So Christ is from Israel. Okay, here. Is it not the same Christ Christianity worship? Is that not the same Christ? Do we have two Christ? Go to New Testament, go to Matthew, go to Luke. You will see the tribe of Jesus Christ come from Israel, and this that. Go to Matthew, see. Go to Luke, Matthew, Mark, John. You see the same Christ. So the family of David. So when you hear the Judaism and Christianity, no, it's just about make Middle East their own as well. So ọ bụ ofu ihe ka ahụ. So ọ na-ebukọ ihe erumu nso na baị, onye ọbụla kwuru datin bi ebe na azụ aka pịa. Because you ghọtara ihe a na-aka. Nna gị mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ dị ọkpara. Iche na anyị kpọrọ ụlọ asị sef. Iche na anyị kpọrọ gị asị wee na-agwa gị ihe anyị na-agwa gị ebe. Iche na anyị kpọrọ gị asị wee na-agwa gị ihe anyị na-agwa gị. Onwe ha anyị kpọrọ gị na anyị fụrụ gị n'anya. Ọwụ nzọpụta. Ịzọpụta mmadụ akwụkwọ ha ịpụta na-emete no ibe ehi mụọ ya ezigbo aka ntị ịmụọ ya otu a mụọ ya otu a osita apụọ ya n'anya ara apụọ ya. Nna ya gwa ndị sabatị ji agwọ mmadụ ara, ịrụgara sabatị ebe a na-agwọ ara. Sabatị were koboko ka ha ji agwọ ara. Ije sabatị ka agwọ gị ara nwanne, koboko ka ha ji agwọ ara. So ichekwa na anyị ga-abịa ka anyị masaji ba gị na ayọ gị biko pụta nwanne mba ụra dirty slap. So anyị ga-eji okwu mụọ gị dirty slap. Ịghọtago? So ka ịghọta ihe a na-eme nwanne, ụwa anụ nwe ịfụrụ. Oh shit. Ndị Afrịka aghọtaghị. Enwere ihe anyị na-enwe maka ịpụ, because nwanne ị nwere ihe niile. That's why they ha napụrụ gị brain. You have, because imagine everything you have with your brain. Can you imagine? Ka ebe China ga-esi eweta ngwa ahịa, ka ebe Europe ga-esi eweta ngwa agha, ka ebe America ga-esi eweta ngwa agha. Nowhere. So if your brain asị na ndị nwere ike amaghị ana ndị eziokwu naturally, ndị nwere ike amaghị ana ọwụ na naturally anyị nwere ụbụrụ isi with our natural resources. Nwanne anyị nwere ike banye na anyị ga-ejego n'ọnwa. The only people can make it to moon can be Africa. The only people that will make the journey to moon is Africa, nobody else. Nobody can get to moon, only Africa, because the color matters. The color, but only people that can go to sun is Africa, because Africa absorbs sun. Simple. Nwa bekee will not make it to sun. Nwa bekee will not make it to moon. Only people that can make it to moon is black people, nobody else. And to sun, as any planet at all outside here, because we possess the cells. We possess the cells that can go there. Nobody else. Nobody else. Scientifically, only black people can go to other planets, because we are connected by genetic.
we are genetically connected because anyị nwe nwa ala. We owns the planet before we begin to give birth to every other people. So the only thing that ha napụrụ gị brain, then took away your brain because they know if you have brain there will be problem. Ha ga-enwe, if you have brain there will be a problem. That is why you are wondering, because onye na-enwe brain is a wanderer, is onye ara. Madman is a wanderer. That's why you are wondering, and you are you are not mad. Wanderer bụ onye ara. So ka ihe mere gị na ịbụrụ onye ara, iche na ihe because you don't eat in dustbin. You don't eat in dustbin. Somebody in Europe seeking asylum, and then giving him card to eat food free. Man, is it not madness? Ọkwa ndị ara ka na-enye card eji eri nri. Seeking asylum. Mmadụ ga-apụta na from western country or say you don't have father, you don't have mother, you don't have anything. But you have mother, you have father, you have brothers. Or see enweghị anybody, nobody, you don't have anything. Then give you free food, then give gị na ndị ara na-erikọ ndị ị ga-ebe unu na-eri ndị ara eju. Mad people full everywhere. And they are giving you food with mad, you use the same spoon with mad people to eat food. This is done with mad people. Eating food in a Red Cross where mad people eat. Are you not mad person? Now here now. Let us say the truth. If you are in Western world, go and cross check. Go and do your own verification. Do your own research. You come, you say you don't have father, you don't have mother, and then give you food, free food, give you free food transport, then keep you in a camp. Yeah, they keep mad people in a camp. And you tell me, and we are not mad. And the people are ready to sell everything they have in that country. Sell everything to come here to be Aduru asylum seeker, stay in a camp. In a camp. And then live their father's mansion to come and stay in a camp where they give them free food and free transport ticket. And you tell me we are not mad. You know, if you say that we are right, we are normal, maybe your head self is not correct as well. We are mad. We need psychological master. We need a cure. We need the cure of this madness. We must cure this madness because this is not normal. Our land, we despise our land. We are afraid of our land. We are afraid of our shadow. Onwe gị is your shadow, your image. You are afraid of your image. You cannot look your face in a mirror and say, this is me. What do I lack? What do I need? Where do I go? Who do I follow? What do I do? Look at the mirror and tell yourself, ask yourself question and give yourself the answer. We don't know who to follow. We don't know what to do. We don't know where to go. We don't even know where we are coming from, and we don't know where we are going. We just wondering about, just a wonder. That is why they give you tenderness as a desire, and you absorb by it because you don't have where you're going. Just a little bit tenderness, you fall. Because of what? You don't have direction. The foundation is in soil. Unless you cook to this foundation, my brothers and my sisters, there is no other alternative. You want to see? Because if you want to climb any place, you must hold to something to climb. Must use something to climb. Either rope, either ladder. You must use something to climb. You cannot just climb, on imaginary climb. Just the imagination. You've been in you are just dreaming. Dreaming. Unless we climb with something, there is no way. No way, no way. We have one way to go. The only way is in Soala. And only that way can lead us to the mighty. For me, Africa is not a continent. Africa is not a country. Africa is a people, and that people, I believe. I respect the law. I respect the law. Ana m akwanyere iwu ugwu.
iwu ọsọkwa anya bụrụ ọsọkwa ya bụrụ the worst law on this earth. I must respect it because the worst law is the one that will affect you much because it's not normal. That one will affect you well because it's not normal. The normal law will not affect you. So that one you say is not good. You have to be very careful about it. You have to be very careful about the law you say is not good because that one will be okay gosi gị ihe because it's not normal. Onye na-amara ihe ịma ha na onye ahụ na-amaghị ihe danger. Don't you know? But our people will see law that is not good, they will go and challenge it. And he say it's not good and you challenge it. Who is foolish? Onye bụ onye iberibe isi na something adịghị mma and you go and challenge it what is not good. Now what type of nonsense is that? Isi na something adịrọ mma and you go and challenge it. Nwanne, the only way to ihe na-adịghị mma isi ọ dịghị mma kwa ya unless you isiri ike karịa ihe ahụ na-adịghị mma then you can change it. Ọwụ na isighi ike karịa ya ọ gaghị change because it's not possible. Nwanne, is imaginary, is religious mind. It will not. Ọwụ na isiri ike mmadụ ị na-aga na street fụ ka mmadụ na-eti mmadụ ihe onye ahụ na-eti ihe ọ karịrị ya. Ọwụ na ị nweghị ike itigbu nwa onye ahụ ị ga-eje ebe ahụ ije zọpụta onye ahụ na-eti ihe iru ebe ahụ ọkụrụ gị tinye. Nwanne itinye isi ebe ahụ ọkụrụ gị na onye ahụ ọ na-akụ ihe tinye. So ọwụ na ị ga-etigbu nwa onye ahụ na-eti mmadụ ihe iru ebe ahụ iniwe ya aka nwoke m ka ihe na-etiri onye ahụ ihe ọmụma ya aka ntị gbatuo jidie naanị. Nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị iruo dia place ụdị ọkpọdo ama ga-akụ gị nwere ike ọkụ gị sef nwụọ ịghọtago ịjụwazi onwe gị kedu ihe mere gị iji wee jebe igbo ọgụ the first place ịghọtara. So onye gwabụ ihe a na-ekwu maka ya. Iwu ọbụla nọ n'ụwa nwanne kwanyere ya ugwu. Ọ bụrụ na ị chọghị ya mara ka ị ga-esi akụsa ya mana ka ị ga-esi akụsa ya bụ ị ga-enwetarịrị ụbụrụ karịrị nke ahụ ụbụrụ karịrị nke ahụ ọ bụrụ na enwetaghị ya don't ever near there. Ụdị ịba a ga-agwọ gị you regret your life. So ọ ka mma na ijiri kpaa nkata kedu ka m ga and ha n'irigwe ha ịma nkata anụ nwe ị ga-akpa ha nwa anwa amara ya ha ruo gị nso ha agwaghị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme nọ na ịkpa dị nkata ha agaghị ama na na-akpa nkata ha. So ọ ga-adị ha ka otu na-efe ofu mbọsị ịda aka ọnwa ịghọtago pịa bifo mmadụ amara ihe na-eme iburu na dị mkpa gbaa ya n'ala ozugbo were aja fọjuo ya ọnụ. Otu a ka isi anụ ọgụ mgbe ndị ochie bụ onye ọbụla mara ga-etigbu gị maka isi anụ ọgụ ya isi n'azụ pum makpụrụ ozugbo tinye narị gbaa were aja fọbụ ya n'ọnụ inwe gị isi wee fekọta onwe gị ozugbo gị na ọsọ a na-eme ịghọtago bikos onye ahụ ọma kpara gị aka ọnwa ahụ masị ebe ahụ ite kpara gị aka ọgwọ gị ezigbo ịba. So imbụrụ ha na-akwa ya n'ala pịa gị na ife anya aja n'ọnụ ozugbo ịfapụ. That is only way echi etigbu onye ka gị ike. Ọkwanọ nke ịpụta ụtọ anaghị ịpụtara adịghị aka n'ọnụ ịdụwa ya aka n'ọnụ nwanna o jide gị o were gị gba katapọt. So atụrụ ọmara atụrụ ofe ka ofenye isi n'ọhịa ọ ka bụrụ ilu. So ụmụ ibe ka ntị ekwu dịka ntị ekwu na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo na-enweghịzi anyị eche ozugbo 25th of this month anyị na-eme Igbo Day. Ihe a bụ 12th month of nwa bekee ọwụ ndị Igbo 10th month 10th because of your December because na nwa bekee is DS 10 for our own is December DS December 10th month ka ọ bụ 12 month 12 nke ndị nwa bekee 12 February n'onu Igbo 12th month ọwụ 10 month February wụ 12th month nwa bekee 12th month ha bụ December. Ihe anụnwa na onwe bụ December anyị ọwụhụ eni Christmas ka anyị na-agba ọwụ Igbo so Igbo akamụ kamụ ahụ ịgotago because for you to gbuola akamụ iwetara ọka kara aka mmadụ bụ ọka ịkwụọ ya ịkwụọsịa ya ịyọọ ya ịyọsịa ya ịzasịa ya ịbịasịzie mmiri ọkụ wee bịa gboo ya egbo dị akamụ
igbo sizie ya ọ gaghị ahụzi ọka ọ rụzi akamụ. Ụnụ afụrụ ya iwetara ọka at the end of the day ọghọ akamụ ọwụzi ọka. Then akara ihe m gwara gị ihe ahụ na character behavior. Character bụ akara. Iweta beans agwa character agwa gị character ịmachasị ịpa ihe na mmiri osu ịpa igodi ya na mmiri o disintegrate o separate ịghọta gị ime gị extract the agwa ya iwepụ agwa ya iwerezie dị mmụọ ya mmụọ osu ahụ gaa n'ohu je dry ya kwụọ ya akwụọ dry ya ịkwụọ ya kwụsịa ya iwepụta ya bịazie were ikwe na aka ọdụ wee na-atọ ọnụ ya tọngide ọba rọọ ọ sị gị rọọ ya rọọ ịrọsịa dị agwa ịhụ na agwa ha adịgo mma na iwerezie ya separate wezie ya ọnụọgụ ị na-agụzi ya akara direction ịhụ ka isi agụ direction ahụ inyego direction to their character na with akara ahụ akamụ aha bụzi agwa. That is the behavior, character and behavior. Akara character then akamụ the behavior. So ọ bụ ihe a ka ị kwesịrị ime na your mind. So that's why anyị ji sị gị na this akamụ na akara festival will be forever and ever, so that ka ụmụ anyị mara na nwatakịrị ọbụla si n'afọ nna ya pụta na ahụ ya ruru unyi ọbara jigasịrị everywhere na a ga-asa ya arụ asasịa ya arụ dị na yibezie ya akwa. Ọ naghị eme wepụta ya yibe ya akwa, no, a ga-asagodi ya arụ bifo yibe ya akwa. So ha kwesịrị ịma ihe a share na their mind came as animal nature, that their mind for them to have direction they will go process of this akamu and the akara. Ịghọtago nta na akara a ga-enye ha nta na akara for direction, because iji ha eriri iji ha obe ka eke ga-esi arị elu n'owe ị gaghị arị nwenu ma ọ bụrụ na ejighị ite ụzọ eji arị elu. So akamu na akara anụnwa we must do them every year till life end. Ụdara n'abalị 24th night. Ụdara anyị ga-agba ụdara ọkụ ha 12 o'clock in the midnight anyị awa ụdara. Why? Ndị Igbo sị gị na ụdara onye isi zọtara n'ụkwụ, that means ụdara na-edu onye isi. Ịghọtago? So ụdara ahụ iji n'aka bụ the guidance, symbolizes the guidance of the blind. That's why 12 o'clock before 25th anyị ewere dị ụdara gbawa, because anyị gbawa dị ụdara ụmụ anyị ga-emesịa jụọ in the future kedu ihe ụdara anụnwa bụ eji agbawa ya n'abalị 12 o'clock, then the answer ama ga-agba n'isi ha nekwe maka na asị ask for you shall be given, but ọwụ na-eju ha ajụ agaghị enye gị. That's why we must keep all this information so that ka ụmụ anyị wee nwee ike ịjụ dị ajụjụ ma ọ bụ na ya anọghịzi. Ịghọtago? So ọwụ because ọwụ na-edebeghị those things enweghị ebe ha ga-ejide aka wee jụọ ajụjụ. So ụdara 12 o'clock 24th night 12 o'clock ọkụ ha 12 pịa nwanne were dị ụdara gbawa aracha, because this ụdara symbolizes na ume mmụọ gị that na this life you live as an illusion need a guidance, because ụdara will natural fruit. So ihe o symbolize here is to guide his own people, ka ọ guide ya his own. That's why ndị Igbo ji wee kọọ ya na their own land. Most of them prove by nature. Mmadụ kọrọ yourself. Ụdara n'ala Igbo prove by nature. Ọ wụzi ndị mmadụ werezi ihe eje kọzie na their own compound, maka na mkpụrụ osisi a represent the planet. Enwere ihe ha na-arụ n'ụwa. So ụdara ihe ọ na-arụ to guide his own people. So sọsọ ndị ga na-eme this ụdara festival ndị Igbo, those people who chose to do the same thing. Ọkwa ọjị, onye ọbụla bụ onye nsọ ala ga-enwe ọkwa ọjị, maka na ọjị bụ nge nwa na onwe gị bụ ọjị ahụ. Ịghọtago? Then ọkwa ọjị ahụ bụ ụgbọ mmiri, that is Igbo na dị ka ụgbọ mmiri a na-abụga ya aga. Then nge nwa na onwe gị ga-anọ n'ime ụgbọ mmiri ahụ buru gị na-aga. Ịghọtago? Asị onye nsọ ala ịbụ ọjị bụkwa na ihe dị asọ ọ ga-anọ n'ime ya. So ngụwa na onwe gị inwe ọkwa ọjị ahụ desi ya na be gị, igosigo nature, gosi ụwa nekwa ebe iso, maka na asị na ọkụ onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. On the 25th Igbo day ka ọ bụ nwe ha Jizọs amụrụ ebe ahụ. Ịghọtago? Nwere Igbo ọwụ savior ka a na-ekwu maka ya. What is the savior? The savior is the character and behavior. That is the only thing that can save you, ụmụnne.
the only thing nwere ike isave gị is your character and your behavior, nobody else. Nobody else. Onye ọbụla gwara gị otherwise is a liar and a deceit. Onye ọbụla sị gị na somebody will save you is a lie. Your character and your behavior will save you. That is nsọala ka a na-ekwu maka ya bụ nsọala, symbolism of nsọala. That's why we give you these rituals of ụdara and akamu and akara for you to understand that na nna gị emere ọ bụghị anyị mara ekwu ya, ọ bụrụ iwu anyị, ọ iwu nna nna anyị mana anyị chọrọ idebe. We are the keepers of the law. We keep the law. Ọ bụrụ anyị mamere ya. We did not invent akamu na ọba akara na ọba ụdara. No, that is why eji wee sị gị gbutusie the ụdara because ha chena na we have died already. Ha chena ya anwụgo. That's why eji wee sị gị gbutuo the ụdara. But no, kọba na ụdara na compound unu ụmụnne, go and plant all those trees in your compound. Ụkpaka, make sure unu nwere ụkpaka na your compound. Make sure unu nwere nkwụ na your compound. Make sure na chelekwu did not die away. Make sure na chelekwu did not die away because all those things we are the planets nna nna ha debe right. Ọjị, ji, ede, chelekwu, ụdara, aṅara, nkwụ, all those things should not go away. Ha nwụ ha na igbo anwụ because all we have is a planet na-edu anyị n'ụwa maka na ụmụ anyị ga-apụta n'ụwa olesi ma ọ bụ na eme ozi nwa nsogbu adị mana ọwụ na ịmụrụ nwa ụmụ gị need where to follow to go. Ha need direction. So ụmụ ibe ọ ga-adịrị anyị na mma ka anyị jekwa na ihe ọzọ na ihe a na-eme karịrị akarị. A sị ya dịrị ụnụ na mma ndị nsọ ala. Ụnụ echefukwana 2050 maka ndị nọ n'ala Igbo, ndị na-anọghịkwa n'ala Igbo. Akamụ na akara nwanne jee gọrọ ọka na beans kwụọ mee dị akamụ je merie ka ndị ebe ahụ ịnọfụ ya gwa ha na enwe ihe na-akpa akamụ mere ihe magic of akamụ na akara. Let them see. Kwụọ beans ga-edi akara, ha ga-afụ ya akara na nwanne ga-ere ha akara ebe ọbụla ị nọ. Show them how to do. Nwanne our culture we should be proud. Show the world what is akamụ. They will trip. Ha ga-etrip. They will trip. Ha fụ ka isi mee dị akamụ, ha ga-etrip. Try ya mee dị akamụ na akara bupute na tebụl. If what you will see je na nke chop you will see corn. Ị ga-egote ọka ebe a, ị ga-afụ ọka baa ya na mmiri. After ka na mmiri ịkwụọ ya, ịkwọsịa ya, ịyọọ ya, ịyọsịa ya, ịpaa ya, ịpasịa ya, wepụta dị akamụ mee ya, mesịa ya ghee ma dị beans, masịa dị beans kwụọ ya ghee dị akara. Ifu ihe na-eme ha ga-eti mgbu nna nwanne ọwụ datin ọgwụ efuru a na-aṅụ aṅụ onye nwoke ji ebe otu aka isi ihe ahụ proses eji eme ọgwụ ihe a m gwara gị ha. So ụmụ ibe ọ ga-adị nụ ka mme ihe ọzọ.